Mambo vipi, welcome to Mercy Talk. My good name is, of course, Silva Kido, a media personality, a radio host at Best Radio, working with SPM Buzz. And today, I will be live on Mercy Talk for one reason, manze. Kumbe siri ya Nairobi kupenda tu ni jikoni. Wanaume, you don't need to have money for a woman to love you, manze. It's just a matter of cooking. Yani, Mercy amenipatia siri moja, guys. Na niko hapa kuwachanua. One thing, we should learn to cook. Because Mercy ameniambia siri ni ngapi? If you haven't subscribed to Mercy Talks, please subscribe, share, comment, and then at the end of the interview, let me know what you think about my cooking skill. Mercy, yes. Come tufanye hiki tu. Come. Mtu aliniuza kama tunamezanga battery isho. Ati ndio ile energy na kuanga nayo. Mambo umezaliwa nayo. Silva Kido, in fact, let me add the. Because Silva Kido is just Silva Kido. Silva Kido is a radio host. He hosts SPM Buzz. He hosts Best Radio. Tell us what time tunaweza kukukatch pale Best Radio. For those that want to, maybe it's the time to listen to Best Radio. .co.ke. You can find me on Best Radio. .co.ke. At Kenyans at digital radio. You know, if you have my Safaricom app as well, you can find us. If you don't have an app, go to your browser. Type Kido on bestradio.co.ke. My show is called Blog with Silva Kido every day of the week from Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. as well. Kwa blog na Silva Kido, nafaa uniite kwa hiyo blog. Ama iko na qualification. Come to the story. Ndakuja kwa BTS. Ukikuwa ka break naingiza pilau na toa hivyo. Anyway, welcome Silva Kido. And today, wadau, every time nikipost chakula za Kiswahili, Kido lazima like, atume comment, wewe ni mchoyo, ugawai watu, sijui pilau yangu iko wapi. Nikasema leo acha nikupikie. Lazima useme. Ndio kesi tumalize hapa. Watu wakiniona nimepigwa ngumi huko asishangae, mbona ilikuwa ukiniona na ngumi ujue ni juu kijana amekuwa akililia pilau sana. Akiona story pale, wewe ni mchoyo, wewe ni. Sasa leo acha nipikie. Haya. Tuone akitaka taa baby. Take away. Tu baby, tunabeba matumbo. Basta mambo ni hapa live. Mambo ni live, of course. Yes. Kido. Wewe nianze wapi? I don't know, wewe niambie sasa. Mimi leo mwanafunzi, wewe mwalimu. Kabla hata sijaanza kupika. Unaweza waambia tulikutanaje watu? The last time nilikuwa na wewe nadhani ilikuwa last year. Yeah, last year. But we started talking online. Yes. You DM me. And then ukaenda extend ukaniandikia mail. It wasn't that serious. Alafu nikakupea number, you called me, I didn't pick. Nilikuwa held up. And then we met for because the reason why we were having conversation because we are in the same field. So you're looking for a place to learn, Yes. So I hold you like for a month. Yeah. You are a bit kidogo patient, like Kido, yes, and then we started now working together. Of course, we're moving on ground. Yes. And then there's a time tulikuwa na ground ukifanya reporting. Yes. Very good of you. Yes. And then ukapotea. You gave. Sasa what happened? First of all, let me thank you. Let me tell you how I met Kido. So Kido niliconnectiwa kwake na Caro. Yes, Carol. I was with Carol at Churchill. I used to work there. So that's where I met Carol. Nikamwambia, I'm looking for a place I want experience. Nimesomea journalism, but I've not practiced so much. So I wanted a place I can practice it. Akaniambia at the moment, sina any place najua, but I know a guy. Chukua email. Hakunipa namba, akanipa email. Nikarusha. Hussein nani pale. This guy is a very busy guy. Nilimtafuta email mawapi. Unaona after 1 week. After sorry sio hivyo. Mpaka baadaye tuka the long story short. Ukanionea huruma, ukanipa namba, sasa ndo tukabook date. Nikaenda pale ofisi za SPM Buzz, nikakutana na Butita. Mara yangu ya kwanza kukutana na Butita ni juu yako. Asante sana. Na I remember that time story ya Pastor Ezekiel ndo ilikuwa ina trend. Kido told me do a story ukireport about Pastor Ezekiel kushikwa in relation to ile story ya Mackenzie. All right, so he asked me, what can you do? Since we have not seen your work, you have to do something and show us what you can do, which was a very nice challenge, by the way. So nikashikana pale na watu wa kamera, nikaruka pale studio, nikachapa yangu 1-2-1-2, hapo nimetetemeka. Ulikuwa unatetemeka? Wacheza.
Then ingia pale nasema yani huko watu wana flow. Kido akishashika mic ni mimi nilichukua text kama nakwambia we are here pastor eze cut the long story short, we did it. Alafu sasa ndio ukaanza kuniita sasa. Kido exposed me. We used to go for events together. True. As he's interviewing guys. Niko pale nyuma ananiambia take notes, see what I'm doing, see this. You connected me to people. Ukiona unaniambia Piera Makena. That was the first time I saw her. Ukimuinterview ukaniambia hata ukaniuza, do you have a question? Mimi ndo nikaogopa nikaambia wewe maliza, you know. And I'm very honored for that. You're so selfless. And you, in fact, hapo ndio passion yangu sasa ikaanza kurevive. You know, I was like, by the way, I think, let me try and think of something. And at that time, it didn't go, but this was the perfect time for it. Kido, asante sana. Hamna shida. Hey, well, the journalism umenitembeza. Hey, umenitembeza. God bless you for that. And we are here today. Yes, finally. Yes. Finally. Tell us. You know, when you asked me to come, Yes. I was like, I wasn't sure of coming because we normally get to work on weekends because mostly entertainment, kuna events and then pia Sunday inakuwa siku yetu ya unajua kuosha socks, kuosha nyumba, wanaume unajua kujipanga. Yes. But I said, that was your call, so I had to come. Yeah, and then, thank you so much. Of course, to learn, to share. Yeah. Mimi upika pilau, but sijui kama pilau yangu inakuwa jerry. So leo tajua yangu kama ni ukweli because ukishakuwa na pilau masala kwa nyumba mwanaume ashaji convince amepika pilau. Wacha tulana. Wacha tujue. Sasa hapa wacha tupeleke watu na mtaratara kama venye Eddie wetu Freddy Mo usema pale. Hapa tuko na mchele. Ikipikwa ndio itakuwa wali sasa. Hapa tuko na supu ya nyama. Hapo tuko na pilau masala homemade. Una prefer kujitengezea zile za supa. But ama nafanya anzishe brand ya spices. Mtani support? Ni watengezee pilau masala yangu original Why not? Kama mtani support nitatengeza. Viazi pale, vitunguu hapa, spices pale, wali, mafuta na mbuzi. Sasa nataka tupike pilau yetu. Let me ask you, unajua hapo kwa pilau watu ushangaa sana watu mchele gani? Asa mchele huwa haina jina, ni aisli. Hakuna ile ya nini ile unajua kuna ile shindano. Sindano si mbaya. Mfuko wa mtu pia hata local upishi ndio unamata. Unaweza nunua hata basmati na pilau ikatai. Mtu yaweza pika na kitumbo. Kumbuka kitumbo. Bado zinakuanga kwa duka bede local kitumbo. Hizo ndio tulelewa nazo robo sijui ilikuwa 30. Waweza pika na hiyo na bado iweze. Alright? So it depends with your skills and all that. Just to ask you. Pilau inataka mkono wa mtu ama because pia kuna watu wako na hizo vitu zote na bado mpaka wako na notes. Sasa sio ukaongea hivyo kumbe ndio mimi. Sio ukaongea hivyo kumbe mimi ndio wewe mwenyewe niko na kila kitu na bado. Hilo swali acha nijibu after nimepika. Sije nikajigamba mapema. Alright, let's do this. Mbona vitunguu ni mingi lakini? Utamu wa pilau ni vitunguu. Maana mimi pilau yangu usipiki na tomato paste. Why? Na prefer ila Kiswahili waweke tomato. Vitunguu ndo zinaleta rangi. So sisi tuko tukipika pilau gani basi? Wewe kwani wewe tomato paste? Wewe tomato paste wewe? Kuna chef fulani anidanganya. Si chef ni wewe. Jiseme ni wewe. Tuoshe hiki tu wadau. Ati kuna mtu fulani maana ameona hivi kujitaka. Wala. Ndio. Asa unaona kimaisha huo ni hivi. Unajaribu ya kwanza, nakataa, ya pili, nakataa, lakini never give up. Alright. Tupatie mafuta pale kidogo. Tumwagie mafuta. Lazima upime mafuta. Pima na macho. Uninyunyuzie mafuta. Hapo sasa, mwaga yote. Utamu wa pilau ni mafuta. Pilau usinyime mafuta. Hapo shega kabisa. Kido. Yes. You are doing so well in this space. I think sitaki kukosea watu lakini kwa male journalists, digital, I think you're the top. For sure. No doubt about that. And I also got to know about SPM because of you. Yani wewe ndo ni kama face, you know, and you're doing a very good job.
How has your journey been like? When did you start journalism? How did you start it? Did you study for it? Did someone just tell you, by the way, mtu aliona kitu yenye huko umeona ama kuanzia kitambo you knew? How did you get in this space? How did you discover that this was your strength? Yes. You know one thing, most people don't know much about me. I was born and raised in the western part of Kenya. Yeah. Bungoma. You're Luya? No. Doesn't mean that ukizaliwa Bungoma. Oh, sasa waje ndo ubaya wa Kenya. Yes, since I've been raised in western part, yes. School in the western part. I came to Nairobi for greener pastures. Everyone dreams akimaliza shule anataka kuja Nairobi. Yes. Ku network, kumoka, yes. kupatana na wasanii, all those things. But my reason coming to Nairobi was just to school. So nilikuwa nataka kusoma. You wanted to do journalism now? Yes. So nikaenda, nilikuwa, I'm very grateful for the family. Mama Hef's family, they hosted me. And then niko kwao. So nilikuja, I remember nilikuja na funny thing, nilirudisha bag yangu. Alafu nikakuja Sunday. Bagi ndo ilifika kwanza. Bagi ilifika kwanza. Alafu no exchange. Yaani ndo hata wasinikanso, wala watu wanani host wasinikanso. So tukapanga Monday. Yes. Baba wangu anapiga up to Afi. Yeah. Afi akasema anajua Nairobi, yeye ameshakuja Nairobi before. Yes. Ananiambia nataka tuende, you know, ndokaje Kenya Mas. Yes. So sisi tumeingia tao, mimi ni mgeni tao, naangalia tu town nikitembea. So nikapanda mati ya kwenda South Sea. Yes. So Kenya Mas iko South Sea. Yes. Yes. So maze gari katupitisha, gari kafika mwisho. What? Gari na return bado sisi tumekaa nyuma. So hatujui hata town, hatujui tunaenda wapi. Gari yenyewe imetoka express Bungoma. No, nishafika Nairobi. Oh, ukabranch from Tao. Yes. Nikuja Sunday, nikapumzika Monday. Yes. Monday sasa tunaenda kutafuta shule sasa. Tukaingia basi. Yes. Hapo Tao. Yes. Hizo hapo bus station za kwenda Kenya Mas. Yes. Tukapotea. Gari ikafika mwisho na return bado sisi tumekaa. Konikodi akatuuliza, kwani mko mnashuka? Tukasema tunaenda Kenya Mas. Tulipita. Kaambia ina shida. Tukaambia hapo ukifika tutaonesha, tukashuka tukaenda shule. Yes. Nenda kwa reception. Kaambiwa grade zangu lazima nifanye upgrade ama nifanye parallel. Okay. Yes. So nikasema sawa. Yes. Nikaangalia pia fee. Yes. Nikasema iko poa, hii fee iko sawa. Yes. Lakini back in my mind hiyo fee siwezi. Remember nimekuja Nairobi na 10k. Mbele nyuma. Tena pesa nimeweka kwa socks. Uongo. 10k hiyo ulitoa wapi? Si tu kupambana huko ni mtaani nini, nilikuwa nafanya kazi kwa supermarket. So ukifanya hiyo time ukitafutia 10k ulijua waitafutia nini? Nilikuwa najua nimekaa home like 2-3 years. Yeah. It's high time for me now to elevate. Yes. Acha nini nisome. Yes. In case iko kwa sawa. Yes. Na that time kuna watu ambao walikuwa wananiambia you don't need to go to Nairobi, there's online classes. That time online classes ilikuwa imeanza, but nikasema hapana. Katoka. Yes. Juu pia ulikuwa umemention networking nini sasa online inge kusaidia. Yes. And then unajua most of the people, kila mtu ana story yake. Kuna watu wamekuja Nairobi wameweza shule, they didn't survive, they didn't have the Nairobi system. Karudi wacha. Kuna mtu alitoka Nairobi akaenda Mombasa, life iko sawa. So nikaingia Kenya Mas, nikarudi home na hiyo office structure, hata nikashindwa kuambia mother. Kama nikaanza kumwambia itakuwa stress, akasema aisuru. Sema campus ni mo. Yes. Kesho yake Tuesday naamka tena kutafuta zingine. Cheaper options, bado communication. Yes. Boy wangu tuko natembea naye alikuwa amesoma KIM, Kenya Institute of Business Management, hapa Empire Plaza, Kwenange. Karibu studio shule yetu. Nikamwambia sasa hapa nayo utasoma either option mbili, marketing ama purchase and supply. That time procurement ilikuwa imepick Kenya, kila mtu anafanya procurement, je, matenda unataka kuomoka. Remember our first born year. Alisema procurement? Yeah. So nikaenda hapo nikapata na certificate zangu, kaangalia wakaniambia I just need to pay like 50%, 60%. Enroll class. So what I did, nikaambia Bukoro nimepata shule. Yes. Na nataka kusoma purchase and supply. Hiyo ndio gani? Inabidi hadi una change course because of financial restrictions. No. So siku give up, so nikafanya hiyo procurement. Yes. Nikamaliza shule. Yes. Nikaanza kusurvive sasa. Yeah. So that time nikiwa shule, nadhani kulikuwa na zile bills, hizo ndogo, stimu. Nadhani nikuja Nairobi nilikuja na Tululu. Unajua Tululu? Yeah, Mulika Mwizi. Kwa wale ambao hawajui Katululu. So nilikuwa na Tululu haina WhatsApp, haina social media. So a day nilikuwa na buying airtime ya 20 bob. Hapo budget at least ilikuwa inakuwa. Sasa hiyo airtime ya 20 bob, nitabuy SMS
Yeah, kata iko. Hizo si SMS mingi sana. Ndio sasa iko na please call me. Yeah. So if I want to communicate to you, I'll text you. Or call. Siwezi piga mtu juu umeshachukua 20 bob mbaya hata. Budget yangu ya siku ilikuwa 20 bob. Hiyo ikiisha ni hivyo. Mtafutane. Yes. So nikamwambia mother nimeingia shule, so nilikuwa na hiyo tululu. So siwezi network, hata group za shule siwezi ingia. Siwezi join na assignment nayo ilikuwa unapataje? Sasa mabeste. Niache to print hivyo. So nikangangana by that time sasa nikasema sitaweza kusurvive. Yeah. Because I need to move asubuhi. Nikasema class ya asubuhi sitaweza. Kuamka. Me I'm not a morning person. Yeah. Hivyo. Yeah. So nikachukua class ya afternoon. Yes. So nikachukua class yangu ya afternoon. And at least with the afternoon unajua za sola asubuhi. Yes. Sasa ndio hivyo sasa. Sasa kuna boy wangu mmoja anaitwa OT, big up OT. OT akaniambia Kido, kuna Nairobi. Kuna msanii fulani anaitwa Chiwawa. Anafanya music video. So ndio utafute kitu huko. Mazee alikuwa ananipeana kama video vixen. Mimi sijui. Mimi sikuenda. Kitu inaniambia hapana. Nikajiuliza how can I network? So nilikuwa naona TV naona. Pause hapo. Let me commend you because most times when we are desperate, utakubali chochote. Yes. Unaona hiyo time you really wanted something to do. So ni rahisi hata ukisikia vixen, twende. Huko ati ni nani Chiwawa simjui lakini ni wa Nairobi. Twende, you know? But the fact that ulikuwa very focused, yani ulikuwa unajua kwenye unataka kwenda. Not just bora tu niko Nairobi. You knew where to attend and what not to. Big up for that. When we are desperate, most times we rush. Yeah. So kitunguu inaenda kuiva. Kitunguu inaenda kuiva. Sasa so ya kwanza ni kitunguu. Ya kwanza ni kitunguu. To pause hapo. Okay. Kwa OT. Big up OT. Tumekwama hapo kwa OT. Sasa Motown. Anaitwa Motown. Tupe Instagram yake pale tusaidie. Akisikia hiyo jina Motown. Yeah. Anafurahia. By the way. Ni nani alikuwa a friend? Actually Ulimjuaje OT? I grew up watching OT. OT used to play basketball. Yes. Mama OT used to sell kuku. Oh, really? And then OT used to date my neighbor. Okay, that's how you guys met? And then my neighbor used to be my favorite friend. Asa ndio uliwahuka? Hapana, mimi ni mdogo. Oh, ulikuwa hata uelewi hii mambo. Hata sijui mambo ya mapenzi. Unakuja na mambo shika hii suit inaita nani? Tuko hapo koti. Sasa tumeka vitunguu zetu zime turn brown. Sasa tunaweka pilau masala. Lazima brown. Lazima iwe brown ndio ipatie pilau rangi. Because hii pilau yetu ya Kiswahili hatuweki tomato paste. Mpaka natoa machozi. Maana hii pilau masala ni legit. I make my own pilau masala. Basi mabeste zangu wanakujanga kwangu wanakula Butita, Masai, yes. Eric. You guys are fake friends. Nimekuwa napiga pilau njeri na mnasema mmekula pilau. Guys, why? Wasikiaje hiyo Msamiro? Wasikiaje? Majirani wako wapi? Sasa tunaweka saumu mbio hapa. Hii stage 1 ni tricky sana. Jua nini? Ukicheza hapa umepika tafadhali. Ukicheza hapa umepika kitu ingine mwaga hivyo sasa. Sasa unaona hiyo rangi si kuungua. Hivyo ndio pilau inafaa iwe na rangi yake. Ndio usiweke paste ndio ikuwe brown. Haya. Alafu tunaweka viazi, tupe viazi. Ndio. Wadu wa nyumba. Waro. Kashikrofu si anyadarwa. Kashikrofu si anyadarwa. Tuna represent hapa. Kila mtu hapo included kabisa. Mbona siki viazi zako round? Round aje? Yaani umezipasua naona umezipasua. Oh yes, mimi napenda viazi za pilau ziwe nono. Maana nikiweka zikiwa ndogo zitaiva, zibondeke, alafu zimix na pilau. Naam. Sasa wana prefer iwe hivyo. Alright. Alafu yes. Sasa viazi wote tunaweka hapo mwanzo. From hapo sasa tunaacha ishikane vizuri. Alafu tutie nyama na mchele. Kido, tuoshe mchele. Nyoshe? Wali. Nyoshe? Ndio. Ko chef. Hiyo unaosha, unamwaga maji hapo. Sasa wacha nikupe hack sasa. Rinse mkono nikuonyeshe jinsi ya kuosha mchele. Mchele hufinyi hivi kama unaosha nguo. Mchele unazungusha tu kidogo hivi. Ndio, maana hivi. Oh, thank you. Hata mimi nikuonesha. Asema ngoma bro. Yes, sasa. One. Yes, sasa zima sasa. Mchele unafanya tu hivi. Just
just ile kurap. Jamani wale wataona kweli, wale ambao wanatazama jamani. Wale wanaotazama. Wasiseme tuna masaji mchele. Tunaosha tu hivi juu ukifinya itavunjika. Na tunataka tu i-maintain, unaona? So unazungusha hivi. Ilikuwa nikipika ugali. Sasa ndio mtu anaweza nunua mchele mzuri mrefu, alafu by the time anapika anashangaa rada ni gani jamani? Mbona wali wangu vunjika? Sasa mmejua jinsi ya kuosha wali. Nice. Yes. Ule msamaji wao itabidi wanilipe mimi mahali. Mimi ndio unilipe nije master class. Ama nianze class ya wanandoa, beginner class. Kwa wanandoa tena. Alright. Huyo mwenye ndoa tena tunamtafuta bado. Kido advertise hapo maana unatafuta mwenye ndoa. Niko na mtu bwana wewe. Hata mbona unasema unatafuta tena? Niko na mtu. Hata watafuta nini? Ndio tunajitafuta sisi. Okay. Mulika hapo kameramani. Tuambie hizo steps. Repeat hizo steps kwa wenye hawajasikia kidogo. Wale ambao wewe hapo. Tulianza na nini? Uliweka jamani, tunaweka mafuta. Tukaweka kitunguu. Yes. Hatukuweka chumvi. But tuliweka kitunguu. Ndio. Ikakuwa golden brown kidogo. Naam. Tukachukua pilau yetu masala. Hapo sasa. Tukaweka. Namna hiyo. Kidogo tu hivi seconds tukaongeza garlic na ginger. Ndio. Alafu tukaweka nini? Waru. Alafu tumeweka nyama ya alafu tumeosha mchele. Ndio. Shikilia. Good student. 8/10. Harusi yangu watu watakula pilau. Niite basi niwe chef. Utakuwa guest. Ni mwanzo wakati nitakuwa labda nimefungua catering company. Utakuwa guest. Sikwote. You know, let me tell you. My mom rest in peace. My mom was this kind of person. Mamangu, it was her wedding. I attended my parents' wedding. I was in class 2. Ni harusi ya mamangu. Tumefika harusi, ilifanya ushago. Pale county. Tumefika harusi. Sienda bibi harusi. Na neti yake tu ikiwa hapo. Nenda anduma musale meva. Ule kwa musale no. Nenda udhiusisia na gauni yake hivi. Ameishika hiyo tafuta jiko. She was such a perfectionist. Wajua yeye ni mpishi, alitaka chakula yake itoke vile. Top. Na gauni yake ilifika jikoni, akahakikisha kila kitu iko sawa ndo akarudi. Hasa kama ni bibi harusi na aliweza. Mimi mgeni mbona nishinde kwa mgeni na nipike bado. Mbona usiweze? Tumwagie chumvi kidogo. Hivi. News. Acha nichukue basi tu. Tufanye sote sasa. Kamata. Sote be. Sijazia watu chumvi. Nice one. Alright. Sasa mchele umenotice nimeweka mchele kwanza. Yes. Watu wengi wanaanza na maji, mtu anaanza na maji. Nataka nianze na mchele ndio hii. Ushike ingie hiyo kama ndani. Yes. Okay. Nice one. Alafu unaona ishaanza rangi ya pilau na haijaiva na hakuna tomato paste. Umeelewa kwa nini vitunguu tumengoja ziwe brown? Hii rangi ya kala. Ndio. Asante. Tupe supu. Tunyunyuzi maji kidogo. Yote? Yes. Mbona unatumia hii supu ya nyama? Usitumie maji. Sitaki maji. Maana supu ya nyama ina flavor. Nitaweka maji bado, lakini nataka hii ndio iwe foundation. Hii ni supu ya mbuzi. Kuna foundation pia pilau? Si ndio? Nyama yangu nimeichemsha na saumu na tangawizi. Sasa hii supu yake iko na taste. Hiyo ukimwaga unaona utakuwa umewaste. Sasa huyo unapenda hiyo supu yake ndio naitumia pia kwa pilau. Mashallah. Umesema tu wapikia kina nani na nani? Pilau njeri. My fake friends from today. Wataje? Umetaja Butita. Sasa siwaite hapa basi niwapikie pilau ya ukweli. Masai, Eric. Challenge. Nitie mtu. Nikaribishie mgeni next kidogo. Niambie nani unataka nimpikie pilau? Huyu muuni mwenzangu huyu Kasipur. Kasipur nitawezana. Tutawezana naye. Kasipur nitawezana. Kwanza mpiki ugali na samaki. Na ugali. Yule unajua naita samaki. Ndio hiyo sasa. Yes ni wakule Lakeside. Wapi kijana mmias tu bwana. Lakeside guy. Nairobi watu wanakufanya tu bwana mwajabu. Ama mimi nijifanye mzungu. Wewe kabila gani kwanza kidogo? Half what? My mom comes from Uganda. My dad is a Kenyan Somali. What? Yes. Okay. So you don't know me? I guess. Yeah. Okay. Yeah. But I'm a Kenyan. Uganda, Somali,
Ingine umesema She's born Kenya, Somali. Ama so. Na hiyo ingine, yani wewe umechanganya kabisa. Karibu na maliza East Africa. Wa? Yes. Sisi ni Kenya. Kuchanganya bado ni sawa. Umeanza business school. Na wewe ulikuja ukijua unafanya communication. I know. Ulikuja the NP nimekuja Nairobi kusoma. Yes, so yeah. Sikuwa distracted for now because time itafika, I'll do what I always want to do. Yes. Now this unapata mzazi na lazimisha mwanafunzi afanye hii. Mwanafunzi atakufanya hii. But what I wanted to achieve, what I wanted to do in Nairobi was to study journalism. But nikiwa shule, so unajua uko shule, uko na 10k umeshalipa deposit ya kuingia shule. Yeah. So lazima usurvive. Hawezi kia mzazi. Sasa ukilipa fuka baki na nini fair nini? No, sasa kumanuva kama mwanaume. You know that time nikajaribu sasa ku network, nilikuwa nakaa najaribu kujua. So there's one friend of mine anaitwa Ali Nur. Yes. Alishawahi introduce kwa director fulani wakifanya that time KTN kulikuwa na show inaitwa Lies That Bind. Yes, I remember. Yes. So nikatuma na director fulani wa Simiyu, big up Simiyu. Nikaenda nikaambiwa niaje, kwanza kulikuwa na lunch wakanipatia mchele kidogo na ndengu. Kuna chef fulani alikuwa hapo jikoni amesahau jina lake. Ataliniisa hapa akaniambia hapa si ufanye hii cinema. Unaweza kuja kufanya extra kwa una class. So extra ilikuwa punch. So kuna madam fulani wa Shamima alikuwa anasimamia. So alikuwa ananiambia kidogo kesho kuja extra, kesho kuja unapoa line hivyo. So natafuta side hustle. Yes. Then nikaambiwa hizi stories za advert, mtu fanyaje advert? Kaambiwa lazima uwe model, lazima uende photoshoot, lazima utafute look. Nikaenda nika up as paid. I paid like 500. But before nilipe 500 huko, niliamua nafaa kulipa installment pole. So lazima nilipe nipige picha. So nikaenda nika up na hii agency inajulikana kama wajitaje? Versatile. Yes, Versatile. Yes. Good. Yeah. So Kevo, yes. Versatile, kuna nitia extra. Nafanya mpaka nikafanya advert yangu kwanza. So kuna advert moja nilifanyanga inaitwa nini washare. Nini sijui kama. No, Nina Bola. What do you mean kama najua nini? Nina Bola. Oh, Nina Bola simjui. Yes, Nina Bola alikuwa casting director. Yeah. So akanipatia role fulani nikafanya, nikapata dough. Yes. So hizo ma adverts commercial ziko zinasaidia ku sustain at least mama fare, ma transport, lunch hapa na pale. But ikakuwa tena iko itoshi. Nika siku moja tukifanya acting pale Sumu la Penzi. Yes. Tulikuwa mtu wa bar. Kwanza tulikuwa tu featured tunapokea glass tunasabu watu tunapika round enda serve rudi. Director wangu Karo Isaiah tulikuwa naye pale Jemo. Isaiah yes. So nikifanya hivyo nikapata DNG pia alikuwa na act. So DNG alikuwa presenter. Okay. So tukavibe na DNG kwa kumwambia kama buda unafanya nini weekend? Yes. Kuna shughuli inakuja. Yes. Acha nikuintroduce kwa timu yangu. Yes. Nikafanya kazi ya Kenya Music Week, nikafanya kama brand ambassador. Big up to Betty, big up to Rita, big up to Joy. Yes. Au ndo train wakaniambia kidogo mtufanye kazi Kenya Music hapa Sari. Yes. So nikafanya kazi Kenya Music Week for like 4 days. Yes. Nikapewa check na DNG. First check nikafungua account. First check DNG. Ushanunulia kasoda? Asimsalimia tu. Ununulia kasoda siku moja bwana. Wacha mshahara yako vizuri. Bana mshua mali yako kwa very proud. But sijapata chance, sijapata opportunity ya kumbuy soda. But get an opportunity. Definitely. Yeah. Now not only DNG, all those people. Yes. Na kuna hata sijamention. So DNG akarudi kwa exact akaniambia buda kama ni kutrain stories za marketing. Yes. No marketing unaweza. Events ni so hapo ndo nikaanza kujua mambo events. So mimi nilianza kama brand ambassador. Brand ambassador ni mchana payanga flyers. Unaona trainiwa na boy product. Hii ni glass. Wale ni watu wengi wao wanawapita jamani. Yes, for flyer. Na mimi at the end was ipiti mtu hata kwa supata kama buy sikiza msee. Yeah. Nishaienda Kisumu kuuza Weetabix. Mama mjalo anakuuliza hii ni nini? Pesa D. Hii iko sabuni. Na ni Weetabix. Imagine sasa lazima convince kwa tunauza bata. Hata Celestine Dinda ashaifanya yeye ni unafanya. She mentioned one. Aliwahi kuwa pale supermarket wale excuse me wacha niruhusu ni. Hakuna mtu Nairobi hajafanya kitu. Ni kama. Hakuna. Ni kama hiyo ni protocol. Yes. So Nairobi unafanya vitu mob ndio survive. So nikafanya activation, nikafanya hiyo promo, nikaanza na DNG. 254 Entertainment. Yes. Kutoka hapo nikaenda EXP. Okay. Kutoka hapo nikaingia More Sound Events. Oh, right. Nikafanya huko for so long. Yes. So that time nilikuwa More Sound. What were you? I was a brand ambassador, nilikuwa napata na flyers, EXP nikakuwa brand ambassador, nikakuwa supervisor, Mova team leader. Yes. Nikaenda More Sound nikakuwa team leader, project manager, supervisors at the end bado. Still living with your relatives? No, that time nilikuwa nakaa na wale families, sasa nenda kumaliza shule, so nika move Ngara. So ku move Ngara ndo tukaanza na wale maboy sabo. Shasikia story yangu nikaona kwa wasi saba kwa nyumba.
Tuko na kama bebo 7. Bedroom ngapi? Bedroom tena. Bed sitter. Single. Ametoka bwana. Si bora mwanaume bora umeamka umesubua maana umeenda. Mnalala watu wangapi mnalala? Kulala ilikuwa format. Format watu wanafanya kazi usiku na watu wanafanya kazi mchana. Si watu mchana watalala usiku, watu usiku watalala mchana. Unalala juu ngine na nalala chini. Mimi niko nalala chini. Mko na double decker? Siku na bed na kuna mattress na chini. Nani ana finance food ya watu 7? Si tunamanage si wanaume. Nyinyi mnasikia hizi story? No, it's true. Ndio. Hapa Kipande Road iko nyumba mpaka leo. Bed sitter? Yeah, no, single. I mean single room watu 7. Yes. So tukomanuva sana nikikuwa Mosa nikaanza kupoteza opportunities. Yeah. Na network. Yes. Nikatoka sasa. Nikasema tukaenda Doni. Alafu tukaingia huko. So for the last I've stayed in more than like 8 years. 7 years. Yeah. Bado ulikuwa unakaa peke yako moja mara? Sasa ni my brother wanaanza kuja, my friends wanakuja, relative wanakuja, so mimi na host wase. Wewe pia unajua what uli hostiwa wewe pia. Yes. So nasaidia wase kuna network kupata opportunities, mimi pia nangangana. Yes. So kuna watu ambao walipata job, wakapata permanent job, kuna watu wakapata mpaka na drive. That time. Can I mention your social capital? That's my biggest investment. That's my Kido. Biggest. Kido. Biggest. This guy, his social capital is so rich. That's it. That's the way to go, Nairobi. What? That's the way to go. I might have maybe 50k, 10k in my bank account. Yeah. But my contacts, my social network. You will I know. I'll never be frustrated. Of course, guys, let's invest in social network. Social capital. You need people. Yes. You need people. How many people do you have? As what? Your friends. Oh, right now, I'm How's so the glad. Network? My social network right now is, I can't say because of Zari. At least I'm glad. We are not so close, but at least I know them. And I feel like sahi kuna watu wenye maybe before ningejiintroduce wangenijua. Sahi, you know, people, when we have people like Sarah, Brenda and whatnot, we are not so close. We are not asiasi sasa jifanya ati mimi sasa ni boys bestie ati tuna hang out saa yote. No, they're my colleagues, and I'm so honored to relate with them as colleagues. So it's getting better. It's getting better. Good. So unachikia time yote, every time napata na wasee na network, tukaanza kazi ya management na Miss Kitinji. Yes. That time tuko na kwa DG tukamove na Kitinji hivyo. So one time Miss Kitinji basi umetoka naye mbali. Sana. Wewe nilifundisha kuandika mail. Kuandika proposal. Oh, and she's a good student. I remember hata ile siku nikishoot naye ilikuwa hii hotel ilikuwa na launch inaitwaje? Tulikuwa street. Biashara street. Kabla tufike Biashara street, ile hotel ilikuwa na launch ya samaki. Ya pale samaki. Hapo imesahau. Yeah, I remember ukaniambia nenda ukae na Betty pale mwambie akuoneshe nani hapo. She's very friendly, very approachable, very So that time tuko na Betty kuna project ilikuwa tunafanya most on the Safaricom hapa West. Right. So ilikuwa about supervision and monitoring and everything. So wasanii walikuwa na kama. So that's the first time I encounter Butita. I encounter Tumbili, the late Kombe fulani alifariki. Comedian. Yes, alikuwa Churchill. Alikuwa Churchill nimesahau jina lake. Accident, right? No. Alikuwa tu mgonjwa. Nadhani TB nini. Yes. Nikipata jina nakwambia, ndio nani jamaa. Yeah. So tukapatana na Butita. So Butita alikuwa bado alikuwa Churchill. Yes. So mimi namsupervise, mimi mdosi yake nampea brief, naambia do this, supposed to do this. Amekuja show sasa. Amekuja ameitwa job kama comedian. Yes. So mimi namsupervise. Yes. So mimi when it comes to work, ni switch mood yangu ya job ni job. Yes. So tuka interact, Butita anaangalia job yangu, mambo ni mtiaji, anafanya kazi poni. Then tukaenda the following day tukafanya na Karis comedian pia, Tumbili tulikuwa naye that time. Right. So tukaendelea kumbe na kitambo mimi ndo nimeanza kumuona na juzi mitandao. Tumbili is underrated. Yeah. I'll say that. Lack of a better word, but very hardworking. For sure. Yeah. Now tukaanza kunitoka na Butita. So Butita kanambia niaje mwaka inaanza next year tutafanya kitu. Call me. So mimi nilikuwa nampigia. Don't call me, I'll call you. Let me nipigie something. So that time tukapatana, tukaenda meeting hapa Haile Selassie. Kuna hotel fulani inaitwa sijui nini 14 nimesahau. Yes. So hapo tukakaa na yeye, Betty akakam. There's ule Rita akakam. But Rita alikuwa na other engagements, so drop. So tukakaa na Betty meeting na Butita company. So Butita was trying to build a team. Butita had an idea, Butita is very creative. So ile idea ya campus tour ikakam sasa. So that time tukaanza kufanya kazi na Butita campus tour.
idea ilikuwa so lazima si to actualize because mimi natoka background yangu ilikuwa ni marketing, events management, hiyo niko na hiyo strength. Butita kuna hii yake creativity. Beti yako na hii ya corporate client service. So tukaanza kufanya kazi. Tuko ngapi? 3. Dream ndo mko nayo kubwa kabisa. Dream is big. So tukaanza supervision ya campus tour. Tukaenda Daystar. Tukaenda wapi? Tukazunguka. Which year was this? That was 2019, 2020 then. Oh, 2020. Okay. Tukafanya 20 campus, amazing, successful. Tuka impact life ya wasee, tuka change life, tuka create opportunity. So what were you talking? Nini mlikuwa mnaambia ma students? What was it about? TAM. TAM was more like our slogan. Talent, entrepreneurship, mental health. And then ingine ilikuwa ni responsible behavior, something nimesahau. It was more relating to what is affecting students in the university, kama hizo. So tulikuwa tunaenda kwa shule, tunaongelesha wanafunzi, tunawamenta wasanii wanakama wana entertain. So tuna incorporate your art yao, creativity yao, na kupass information za drugs, nini, talent monetization. CSR, you are more like CSR, ilikuwa more like a program. A workshop. A workshop. Yes. All right. So mchana kuna engagement, kuna sit down, kuna mentorship, jioni kuna activity, kuna comedy night. So wana present skills zao. So vitu kama hiyo. So tukafanya na Butita. Butita kan introduce to Mamito, tukaanza kwa kina Mamito as well. Kuna boys pia nilikuwa naanza kufanya nao kazi na movers, dancers. So tukapata na YY, Mulamo, all those great artists. So wakati SPM Buzz na SPM Stage Presence Media that time gifanya kazi, tulikuwa tunawaka na wasanii, tunawalipa, sisi tunawasupervise, tunawacall, tunawaambia ni aje show ni hapa na hapa. So tukaanza kubuild network yangu hivyo. So hiyo niko kwa entertainment sasa. So what I'm learning from this, guys, no matter how small your job is, fanya na roho yako moja. Yes. You never know mwenye mnaanza naye mnafika wapi. You don't know. And you never know who is watching. The same way ukiwa sound city umechaje? Sorry, no, before SPM kwenye nini ndo alikuonea kwenye Mo Sound. No, kwenye Butita alikuonea ndo akaona mchele amejituma Mo Sound. Unaona hapo I'm sure ilikuwa yani it's not maybe where you want to go, but kwa hiyo position yako hiyo ni umeitwa supervise, you're doing it na roho yako yote, na kuna mtu tu amenotice kitu na ukajamaa. Anaona huyu jamaa huyu ni mtu tunaweza fika naye mahali. Unaona sasa? So hata uwe extra, tuseme ni actor, ni extra hata labda uweke glass, iweke. Ukiambiwa do it with your heart. Usikue mtu wa kuangalia tu dream kwenye inaenda. Just with the small you have, do in roho yako yote, you never know where to go. Let's continue. That's true. Because you don't know what comes. Because that time nikaanza kufanya kazi na Butita. That time most of them hawakuwa financially stable because of a crisis. You see, it was more of like a risk, nilichukua risk. Wacha nifanye na ujo. Even if tulifanya campus tour for the first 5 campus, hatukuwa tuna make dough. But hatuku kill our dreams and everything. Tukamaliza hiyo, kakuja another season 2 of campus tour, tukafanya, tukaanza kufanya kazi. Sasa Butita anambia aje, kuna client amekaa mwandikie mail. Clients anakuandikia mail, hujaona client una seal deal. Opportunities beti yako pale, tuna build network hivyo, tukaanza ku build team yetu. Our own team took a grow. Yes. And then the idea of now SPM Buzz. The leading. Tell us when you are doing SPM Buzz. I can say we are among the leading. Of course, we are among the leading digital media houses in Africa. Among the leading in Africa. I agree. Africa. Yes. So idea ka come to pale. And I'm honored. Thank you for giving me an opportunity to train with you guys. Thank you. It was an honor. We didn't maximize on you, but thank you. I'm very grateful. Very grateful. So tulikuwa hapa Kempinski na Butita na boy fulani wetu anaitwa Alan, kutoka America. America. Yes, unajua watu wakitravel unaona vitu mob. Yes, so at times you just go, usienda to event. Sio tunaenda kuchukua namba ya rembo. Enda tu network now. See how people reason nini. So Alan alikam Butita kanitaga longa boy wangu come twende. So niko Kempinski tumekaa boy wetu kama. Yaani Butita ni destiny helper wako. Yaani huyo ndio God Mungu alisema shikilia ukijana. Amenishikia hivi mpaka nimefika. Of course pia bidii na wase wengine. Definitely, yes. To where I am today, I'll be grateful to say this. Butita may play like 80%. Yeah, for sure. 80. Alikuaminia. Yes, without nothing, without a name. So mostly sit konga behind the scenes. So Butita kishoot script, you set camera, muna monitor, muna so muna ground. Yes. So tukamitoa mso America. Yes. Akaleta hiyo idea yake akasema story about content network, go to America, vitu zinafanywa nini. So we started the dream. And then ika grow hivyo. Sasa hivyo ndio idea ilitoka. So Butita alikuwa anaongea vizungu mingi hapo. Sijui nini, sijui content, sijui mimi nasikiza. Nasikiza. Yes. Napotea. Yes. Na sip juice. Mimi niko tu hapo. Yes. But you see,
things can happen very fast. Yeah. So the reason why unaona mbele na shika mic is Pembazi because we never had a team. We had the idea, we had the vision, we had the plan. Unaona, but hatukuwa na mtu, hatuwezi afford mtu. So Betty jo amesomea journalism. Betty utakuwa mbele. Yeah. Betty is a product of Kenya Institute yes, pamoja na kina Abel Mutua na kina Jugu Sele imetoa zito. Yes. So mimi nilikuwa nyuma. But because we didn't have a team. Yeah. Tukaanza mimi nashika mic. Nakumbuka interview yangu ya kwanza ilikuwa KRG the Dom. But I wanted to ask you, who did you interview first? KRG. But before KRG, what normally happens, kitu ilikuwa inanisaidia, mostly nilikuwa na understand wasanii wanapenda kitu inaitwa kuset, control. Like the way unaingia kwa red carpet, unajua unatembea hivi na smile. Yes. So I used to learn that. Yes. So mimi nilikuwa na set ya wasanii. Yes. So nilikwenda kwenye interview KRG, buta kanambia twende hivi. Mimi na simu yangu na hata tulikuwa na mic pale kadogo, I don't know. But tukafanya KRG kwanza, I was tense. I was like I didn't know how to structure my questions. I didn't know what to ask. I didn't know how to give people time to, you know, answer questions, to hear, vitu kama hiyo. So tukaanza polepole. So anytime nilikuwa napatanga na wasanii because wasanii walikuwa wananijua, mimi nilikuwa na recording random msanii. Yes. Mambo vipi, mvai shilingi ngapi bana? Nianze rada. Kimajuu yani. Niambie kitu. Hivyo tu yani Pembazi julikana. The one of the strategy ilikuwa sisi tunataka. Was SPM being paid to go for this event? No. So most of the time, right now we're being paid. Yeah. But most of the time we used to hustle our way out. Like nani anakuja airport, msanii mgani ana perform event kwa wapi, tunalipa ticket, tunaenda Garissa, tunaenda Kisumu, tunaenda Malaba just to cover story, tumeenda Mombasa, tumeenda mpaka Lamu. What's the most challenging story you did during that period? I can say that time challenging. The challenge we had on ground is for people to appreciate who we are, to know what we do, for people to understand like we're just like any other journalist. We are trained, we are practicing media. So watu wako wanasema bloggers ni watiaji. So mtu akikuona na help. For us to, the hardest thing was for us to get people to know and understand us and appreciate our work. Because I remember when tulikuwa tunaenda airport to cover story, people used to ask nini kina nani? Ini media gani, ni Citizen? Ini nani? Hapana, this is Pembazi kina nani? You know, but we never laughed because napo digital media haikuwa imeboom. Ndio imeanza kupita sasa. We're trying to position ourselves, we're trying to penetrate. So tunaenda event mazee unapata Ira Star, before Ira Star kwa star. Tuko na mic fulani kuna mwekea hivi. Anaongea mazee. Ira Star ameona mic anajua hii ni biggest media house in 254. Yes. Which country was this? Hapa Nairobi. All right. Umeona mpaka backstage. Mabouncer wanakujua, wale wakujua na pesa mbili, mpacha niingie nyuma fanya interview. Yes. Unaketi? So msanii anakuwa na mic na hiyo confidence hivyo. Sasa hiyo kitu mwenye ulikuwa ukiona Pembazi kwa State House, Pembazi kwa Canada, Pembazi kwa US, Pembazi kwa Kisumu. Hiyo visibility, hiyo credibility ndio ilipatia hiyo mileage because everyone was like, let me give these people attention because how comes zinaona hapa and then whatever was trending in Kenya. Sijui moto imewaka. Muko. Kuna maneno pale. Hadi sasa mko hivyo. Sasa hivyo. Sasa hiyo tulikuwa angry kidogo hiyo space. Ndio hiyo team ikakuwa. So we have a team, we have an office, tulikuwa tunashutia kwa room ya butita moja nyumba yake. Wanasema mahali tumefika. Yeah. Yes. It's so consistency. Patience. Hard work and patience. Na Mungu pia. Na Mungu hiyo ni number one. Yes. God above all because hiyo ni favor. Unaona hata wewe venye you can meet big people and not have anything with them. Yeah, for sure. Lakini kuna kitu inaweza attract ile mtu anakaa kwa kijana anataka nimsikie. Inaitwa favor. Neema. Sasa ndio hiyo. Pia na na kibali. Yes, kibali. And then pia another thing is that you don't burn bridges because mimi naweza kuwa maybe nilikupata. Yeah. Nikakumistreat vibaya. So siku ile nakupata kwa event, you'll punish me for what I did. But imagine Calligraph aliniona nikizunguka. No, I used to use a phone kushoot hizi content zote mmeona zikitrend. Ilikuwa iPhone 11. iPhone 13 ikaibiwa alafu kuja 14. Sasa nilikuwa na simu, sikutoka kamera, sikutoka nini. Alafu kuedit nilijifunza mwenyewe because of passion. So sasa hii editing kwa sasa ulikuwa unanifunza. Yes, so sasa hii nikiko na mheshimiwa, nimemwona mheshimiwa. It's always courteous enough. Introduce yourself. Hi guys, my name is so and so. I'm a journalist. I work with this media. I've seen you. There's this story going on around. Are you comfortable? Are you okay? If you can comment on this and this, tell me what do you think about this situation? The state of the country. Are we moving forward as a country? So mtu anasema, okay, so what do you want me to say? Yes.
So you get some hivyo. So hivyo wasanii, and then tukaventure sasa kwa entertainment, tukaanza kwenda politics, tukaanza kwenda all around it. Lifestyle, sports. Oh my God. Yes. And then the biggest thing about us, what we do is that we create a story that trends globally. Yes. Espembazi imekuwa featured Al Jazeera. Right. We started a story that even trend Nigeria, about Shakila, about ule Ruga wa Kayole. Yeah. Yes. So many artists wamekuja Kenya, people don't know that, but wamejulia kwa Espembazi. I've got a chance to interact with this A-list international tell artists. me what's your biggest interview? I can't say the biggest interview, but I can say I've managed. Okay. I've managed to reach out to the prominent people that we normally dream of seeing on TVs. You know, I've interacted with them. My biggest achievement is that whenever I do an interview, people tend to get to be recognized. Right. And then I get especially kama unaona hiyo Ruga wa Kayole. Yes. Hata Ruga mwenyewe sasa alitweet something amemjua sasa namjua kabisa. Hata hiyo Ruga mwenyewe unaona hiyo Red Ruga. Before Ruga was big Ruga, I did an interview with Ruga one-on-one. Right. No one believed in Ruga when Ruga came for media tour in Kenya. Yes. Because mimi sibagui mtu, nilimfanyia interview kuja mpaka kwa ofisi. Yes. So ukiangalia hizo journey mali umetoka, Yeah. umeimpact, umenurture, mentor a few individuals, uko bado pale una learn every day the network I have. I can say I'm really very grateful for what I've done. Yeah. I'm sure okay, so umesema you don't have a best interview, but kuna zile highlights. You know. Highlight moja anaweza mimi ombe wasee kuna story mbili. One tulifuata Diamond for 4 days. Diamond was coming to perform Azimio last year for the Azimio rally. So watu wajui Diamond wanakuja saa ngapi, but sisi tulishakula kiapo tukasema tuta-update wasee mali ina happen. So tulikuwa tunaenda airport tunarudi like for 4 days. Tukingoja Diamond tunachungulia rada airport, tunafuata flight rada. What do you mean? Because we wanted to, because Diamond was rumored to be performing for the Azimio. So mlikuwa mnamtegea tujue hamna tunapiga masimu Tanzania wapi unamtrack. Ushaona una track mtu? Yes. Mwenye humjui? Yes. But before Diamond akuje, manager yake alikuwa shaingia. So that was a hint like it's 7% we are right. Kama salama kweli. That was Diamond, and then another one was when we were covering the inauguration of His Excellency William Samoei Ruto. Yes. As imagine when you upate pass, when you upate approval, when the KICC. But how do you get easy? Huwa mnapataje hizi passes? Because you people State House mko yaani mko kama mainstream media kabisa. See, we actually are media. We are not mainstream. Sisi media kama Citizen. Hakuna tofauti yetu na Citizen. No, by mainstream I mean tunajua mainstream ni zile Citizen and zile tumezoea. And now you're actually at par. Because wao ndo mostly wanapewa access to such. Of course. Most digital media guys are not given access to state events. Events, of course. Yeah. Now, what normally happens is that we build a network whereby when events comes, we position ourselves because to make a mailing system, we have friends that know friends that are planning events. Back to network. We have people that when something is coming up, the person that think kama the ideal person anafikiria like this guy will give me value. Let me talk to this guy at Anisot. So anytime mtu anaplan kufanya kitu anafikiria Kido. Msanii mgani anakuja Kenya next week? Kido ataongea. Right now I can tell you there's a president's daughter coming to the country, but I can't tell you the name. But I've already been told ni aje next month tarehe fulani kuna mtu anakuja airport utaenda kumcover. And that's what sets you ahead of other media. That's you get. And then learning from friends. The most important thing is just to have a good relationship. Una get? Right. Because that means I end up cover say event State House. Maybe sina pass. Mget, ama niko na pass, niko na badge, niko na kila kitu. But unapata kuna areas ziko restricted. So siwezi enda kwa VIP tenda ama siwezi enda kwa cabinet secretaries wale wako. Taambiwa wewe kama media simamia hapa. But unapata ule body ananijua. There's a time second lady Dr. Sirigadi alikuwa anapita. Tumesimama tukando na mic. But boy wangu ananijua akanisignal. Kanambia ndio mama. Why? Excuse me, mom. Yes. Yes. Very happy to meet you. My name is so. Mama akageuka, hi, how are you my boys? Niambia akatupatia 10 minutes. Yeah. Bodyguard wako pale. Yeah. And Dorcas Rigade is doing a very good job. For the boys. For the boys. Ata me set up rehabilitation centers. Yes. I know people personally who are about to benefit from that.
Yeah, and so she's really doing a good job, and I pray that the media pia highlight hizo projects zake zenye anafanya. Definitely they will do that. Yeah, definitely. They will do that. Yeah, she's so really una get good. upatane na sahi, nikwambie sahi, I give you 1 minute. Yes. Umepatana na who's the most maybe someone you wish to meet, politician? Worldwide? No, a politician alone. In Kenya? Do you have someone? If Orianga Manduli was alive, I'd love to meet her. When you wamebaki sahi. Sema tumepatana na Dorcas. Tuseme Dorcas. Okay. Yes, Yeah. yes. For 1 minute kwa lift. Umeingia hivi ameingia. Mayo. You have 1 minute to sell yourself. Yes. Will you go for a selfie? No. Will you ask for the contact? No. What will you do? Given chance. Yes, I know what I'd say. You know what to say? Yes, So definitely. hizo opportunities upata. Yeah. Unapata na mheshimiwa amekuona, how are you? Unamuuliza maswali mbili tatu. Yeah. But because you're very professional, you're very disciplined, you respect the mheshimiwa, Yeah. and I feel relaxed, and I create more space for you. Anataka kukuuliza unafanyanga nini? Unaona, anakwambia chukua namba yangu. Being professional. So umeshafika. Where is Rigiji? Another way to just address it. Always, because at times unapata na mtu, most of the people, they'll meet you. Of course unaweza msaidia in one way or another. Hata kwa na bibi na mama yao, fair nini. Hiyo ni side unaweza msaidia chini ya maji. But ukimit someone mwenye una look up to every single day, a politician, someone unaona huyu atakuwa mentor wako, always introduce yourself. Yeah. Share your journey. Ask for like a minute. Tunapata mtu akona haraka anakimbia, mimi bado naambia utaanza kumlilia. Usiombe kazi. Omba just for an opportunity. Hata just a minute akusikiza kwa karibu na wewe, it will help you in future, because most of the people ambao wananipigia ama wananituma ni wasoma pia referral. Mtu anakulike, yes, masi, anakupenda, anapenda kazi yako, anapenda acting skills zako, but hana job sahihi. But akisikia mtu anapanga kufanya kitu, anakusuggest. Most of the people, ama most of the jobs and opportunity we get is not because that we are very in wale favors wa Mungu ama nani. Ni wale wase ambao wanaturifana hawasemi. Hizo prayers za wazazi wetu, of course hizo nini. God's grace. Ndio kibali. You know, that's why favor inaitwa kibali, because it's actually a pass. And I love that you're mentioning that. Let me ask you, you finished, you've met with Butita, umekutana mtu wa America, umeona hii dream ya SPM bus, hamna budget, mnapiga interviews left, right and center. Watulali. Hamlali, mumeenda mumetafuta nyumba ya Butita, mnashoot kwa nyumba ya Butita. Mumetoka sasa mumeingia SPM. Ofisi. Mmeingia sasa mmepata an official office. You're here doing international films. Series. You're doing. Wow! Hold on. Guys, if you're not watching Anas Toto, it's out next season 2. Season 2 is coming out. Yeah, next week. Kuna wenye hata season 1 hawakujua kama iko. You should go to YouTube. Nas Toto is what to look for. It has kina Shiko Mushiri, iko na kina Mario Paul, iko na kina Stella, iko na it's Mwami Babu. Listen, we have creatives Butita himself. Butita himself even being the writer. And I love, but back to Butita. Tell your bosses anatuput on the map. You're putting us on the map, and may God bless you for that. Of course. You know, it takes, mtu wa yuadhani, success. Look, if your success is just benefiting wewe peke yako, really you're not impacting, you're not. It's not about having a 10 million in your account. No, it's not about that. The people I may employ, the people wenye families zenye zinakula because of him, he's put, and look, for a very long time, we were just consuming international content. Tulikuwa kama ni YouTube tumezoea twende Nollywood tutafute Afro cinema manini. This guy is putting us on the map. Na ameandika movie nyingi zenye hata zingine labda hatujui. This guy is so creative na ana-employ na ana-give young talents opportunities. You salute. Unafaa ujenge sanamu mahali tu hapo. Maana sasa OGW sahi. What does that mean? Alikuwa honored. Oh yes, Naruto na kina Njugush. Yes. I remember. Jackie Vike. Yes. Congratulations. They deserve it. Jackie Vike pia ni mwingi. Watu kina mamito watu tumewaona wakia. Yaani consistency. Wakati mtandao hata ilikuwa ilipi? Bado hatukuwa tunaielewa. Bado. Na sasa tuko hapa kina Kidondo hawa. Kido, let me tell you, digital media mumeibeba. Thank you. Mwenye ukweli usemwe, as in truth is truth. Thank you for that. Yeah. Thank you. Kido, tumeshajua your professional life. Back to your family. My family? What are you to you? Wewe ni nani ukiwa nyumba? How many are you in your family? We are like 6. 6. Yeah? 6.
You are? My dad had 2 wives. Right. So I'm from How was it growing up from a family? It was good. I was young. It was very good. Very good relationship with my brothers, siblings, and everyone. You grew together? Yeah, we grew together. But when we were growing up, my dad passed away. Oh, sorry. So we had to, my brother had to go. Many people don't know that I have a twin brother. Okay, tell us. Yes, I have a twin brother. So brothangu anafanya vitu zake Kampala, business partner na supply mananasi. Ito Luero. Yeah, Luero pineapples. For all when I'm looking for mananasi. Yes. And then my other brother in Nairobi alikuwa na kazi, kaisha anatafuta ingine. My sisters are there. Yeah. They're doing their own things. My mom is there. Yeah. Where did you go to high school? I went to Lamachenda High School in Bungoma. Yes. High school ulikuwa ngoja. High school when wale watu say ukimeki mtoto kwa kile tulimjua tu. Mimi nisoma day school. Day school. Nasema ukiwa high school, did you always see yourself like this? No. Ama ni wale watu ulipata personality ukitoka shule? Yes. Because most of the time nilikuwa mpole, sina mtu. Really? Yeah. You were quiet in high school? Yes, so what changed you? Just life, At times, when you see opportunity, when you want to change, Huko unafanya anything to do with arts? No, I used to do acting kidogo. I used to do football activities za kawaida, kwenda trip kama kawaida, but things change. Yeah. Okay, I see. What's your lowest moment in life? Wow. I can't say the lowest, but most of it are always challenging, Life is about challenge because Mungu akikunyima hakuna mambo zake na akikupa ana mambo zake. At times when you want to do your things and then a situation comes, you sacrifice. But I can say it's been a moment ambayo imenifanya mimi kuwa strong, coming to Nairobi, doing your own thing. And then, achieving what you want to achieve, trying to support your family back. I can say it's the greatest side. I don't have my lowest moment, but I have the moments whereby I feel like nina sacrifice a lot. Sometimes you don't sleep. Unaenda airport, unarudi, unaenda huko, unaenda maandamano, unatoka maandamano. I remember when I was working with you. Kuna siku mlikuwa mnaenda airport asubuhi, ulikuwa umeniambia nikae standby mnaenda airport. 4, was it 4, 3? Yes, we got that 2, we got that 3, we na usiku mmeshinda mkifanya kazi. Most people just see the glory, they don't know the story behind this. Unaenda event saa 2, unatoka unarudi home asubuhi 6. Unapika mayai, unakula, unalala 2 hours, unaamka unaenda shughuli zingine. Yeah, it's about kwenda Naivasha. Unaenda Naivasha usiku. Ambia vijana kitu. No. I'll tell you for free, everyone who is watching. Kila mtu akona story yake, kila mtu akona journey yake. Kila mtu akona strength yake, kila mtu akona weakness yake. You can't be me, I can't be you. For sure. That's for sure. If you want to do film, bro, if you want to do content creation, go for it. You don't tell people stories. At times you can look for someone that can be advice, guidelines, but you have to do it. Opportunities won't come for you now. We create opportunities for ourselves. If singefanya tungeanza kushughulika na SPM Buzz na media, singe have a chance to interview wale watu wote in my interview. Singewahi pata chance. Imagine someone knows you one on one, a cabinet secretary, a musician, Diamond anakujua one on one, nani anakujua one on one. Unajua hizi unaweza sema ni privileges unaringa Diamond nani, but you see you won't get to, if you can't fight for it, you can't get it. So opportunities are there, just umesoma, yes, uko na degree, yes, but what next? Do something, start somewhere. That's all I always tell my vijana. Tusingoje like ati sasa unajua mzazi anataka kumtumia 2,000, sijui nitafanya nini. Do whatever makes you happy. Start with what you have, start where you are. No excuse. Me, I always tell people I don't have any excuse. Yes. Naona mkifanya hizi especially za kuzunguka. Chana na hizi zenye mumeitwa conference. Kuna zile unaona kama when we were wakati wa maandamano. Kido. Tumekula tia watu sasa hizo ndio nilikuwa nakuuliza, what are the most challenge, what are the challenges you pass through? It's not challenges. You see, when you have your job ID, unazunguka, unaingia Mathare, unaingia wapi, vijana unaona ni wakora, unatembea, unafukuzwa, unashoot, unachukua kamera, unaweka kwa sweater, unavaa, unatoa baji yako ya media, unaweka kwa mgongo, unabeba mawe, pia unakuwa mtu wa maandamano, but it's then ndo unaenda news. Hey, we're shooting with your phone, unaangalia huku sibiwe, wakora, unakula tear gas, askari anakupiga. Mimi there's one time nilipigwa na askari. Because Harmonize alikuwa anafanya event fulani huko, kwa na vurugu. Mimi I just covered askari kuja kanipiga na rungu. You didn't? Alijua when you joined? Si unaambiwa baba kabaji, mimi hataki kujua hiyo. But you see, those are things that make you, become more stronger.
So those are challenges. Mbona unakataa unasema si challenges? Of course ni za kawaida. Lakini ni challenges. Wajua ni wanaume you like down play. Kuna mkono, kuna mguu, kuna kila kitu. Yeah. And then separating your life, you can have your own social problem. Maybe ujalipa rent. But at the end unapatana na msanii, hi, how are you? Check it. You see, yeah. It's true. Yeah. So you have to differentiate that. Yeah. Lazima ujue tofauti. Hata wewe una challenge. Mchele kiiva, isipoiva pia ni challenge. Mimi simpishi. Mimi ni mwana. Mimi simpishi. No one pays me to do this. This is kazi yangu. You still love what you're doing? I love what I do for sure. Then I'm happy for you. You're in the right place. Yeah. It's a matter of time. Yeah, thank you so much. Yes. Kido, I'm so happy to host you. Thank you. I'm honored to have heard your story. Thank you. Sikujua safari yako. Thank Sisi tunajua mtu anaweza tu uligrow hapa Burutu, mtamtaa ukakuja, but to think wewe ulikuja huku ukiwa yani jiji ndio unaikanyaga ukiwa mtu mzima. And jogo wa shamba na weka mjini. Wanatisima shilingi. That's it. Yeah. I see. You're doing a good job. Unaenda mbali. You remind me of William Tuva. I think you're the William Tuva of our generation. No, there are many William Tuvas of our generation. There are many. Yeah. Just bring them on. They have different story. Everyone has a story. No, when I say William Tuva, I mean your personality, your voice. You know, you sound like him. You know him, right? Thank you. Yeah, Mzazi, exactly. Mine, Yes. So you really, I'm seeing you in him a lot, and higher and higher from here. Yeah. Imeiva ikapoa ama iko sawa? Imeiva iko sawa. Tujaribu tuonje. Wanasema Waswahili wanasema mpishi. Kama imeiva. Wanasema mpishi. Kidogo kabla tujaenda, ask me a question. Hebu niambie. Yes. Just you doing this kind of content, of course, cooking. Yeah. You know, what exactly do you want to achieve? Let me tell you, for a very long time, my dream was to join mainstream media. I've done journalism from Daystar University, for those who don't know. So I am a certified journalist. But ilifika point, you know what you can do, but the opportunities are minimal. And not because people are bad. You see, in this life, one thing I've come to know, you have some times to prove yourself. Unaona hata wewe amsho ungemit tu Butita kwa mlango, alafu tu mwambie, hey ni make it, you know, it doesn't work like that. But venye alikuona tayari ukiwa kwa ground yeye mwenyewe anaona value yako, it really, now that speaks more. And so for a very long time you're a witness to this. I really wanted to join mambo ya journalism. I really wanted to do something to do. I wanted to be a host. I wanted to be a reporter. I always saw when growing up I used to look up to Julie Gishuru. Why Julie Gishuru? Julie Gishuru, Larry Mado, and Betty Chan. Why them all? Number one, stories. Larry Mado pia yeye ni jogo mwingine wa mjini. Kwanza yeye ana wicked US, and that's why I'm telling you the future is bright. Larry Mado, to think ni jamaa tu alikuwa amelelewa Kisumu, akitaka kuwa priest. Kidogo kidogo ndio yeye amekuja amejoin Daystar. Akiwa hata hajamaliza amesikia competition ya journalist. Ameenda Standard Group, kidogo kidogo amechukuliwa. You know, the resilience na akajilipia defeat. They were very poor. And akiwa amejoin akaanza kulipwa Standard Group. Huku bado na these are people who have stories. These are people who inspire me, and to think wamefika mbali, it really shows. Listen, imagine hizi positions hazikwangi zimeandikiwa jina ya mtu. Venye tu umesema ni wewe, prove where you can go, show us your value. People also, kina Julie Gishuru. Julie Gishuru, I loved her charisma. I loved her articulation. I loved her professionalism. I loved how she lives her life. Hakuwa na scandals. Hakuwa na, yani she was just that, she had grace. Yani, you know, Julie, she's just some, I don't know about her story, but I really loved her from screen. Betty Chalo sasa yeye nikasema, mkamba wa kwetu. Hiyo. Ndio mkamba kwetu. So growing up when my mom was alive, hata nilikuwa tukiona Betty alikuwa anaishi, "Tuna chalo wako yani it is especially on Fridays akifanya Friday briefing nini, kisha Mungu anakaa, hey na pia tupe Betty, we don't say apple, we say apple. We don't say. You remember that guy? Yes. And so nilikuwa naona, I always used to see myself there. And so that's why I used to look up to these people. Lakini sasa nimemaliza shule. You don't have opportunities. I was a Churchill, COVID ikaja, mambo ikaisha, you know, and I really, ushaona ile, you're doing other things, but roho yako tu inakurudisha pale. Hii ndio, this is what you are, because nilikuwa nauza God, what am I created to do? So the long story short,
Nilipoona sipati kazi, nikasema maybe naweza anzisha a show. That was last year. Sijaingia Zari. Nikakutana na watu wangu hapa mjuzi, my DOP hapa. Nilikuwa namsikia lakini we had never met. Nini Zack pale anani connect. Ananiambia kuna msee tunaweza chapa naye. Lakini kitu ilikuwa inani draw back. Najiuliza naanze wapi? Nani atana interview? Natoa wapi hii network? Najua nani? You know, and a voice in me was telling me wait. Time will come. It did not make sense to everyone else because kila mtu alikuwa anaona why not uko na simu uko na nini, you can start with what you have. But kuna kitu ilikuwa inanirudisha nyuma. I remember one time hata Zaka ananipigia na niaje ile issue kwani uliachia hapo. Many people hata wangedhani nime give up on my dream, you know. Nikamwambia imagine chill to like tuachane tu nayo. Na nikawanyamazia hadi ikatoka hapo. And nikajua I'm in my period of preparation. It's not every season in any execution. And so I said, instead of kushinda nazunguka huku na huku, why not sit down and prepare for what I want to become? And I'll shock you to tell you, his show, I have a book from last year in June. It has a name, you can ask them, true story, I wish I had it here. Nilikuwa naandika questions, jokes, nini, with nothing to show for it on God. Sija join hata and nothing. Naandika my dreams, to join TV series, to be what, to be for this show. I scripted for this show when it was just in my head. Alright? I didn't have an audience for it. I didn't know where to start. Nikaachana nayo. Mungu akaja akanifungulia njia ya kipindi Zari. Zari TV series shows on Maisha Magic Plus Monday to Friday 30 p.m. And I play as Linda Kambarage. So that opportunity came late last year. Acting. Also a love I had, but I had not taken it seriously. Yes. Na nikasema wow. Opportunity ndio imekuja. Nikaendelea kuact. Siku moja nikakaa. Nikasema si wakati wa kuanzisha hii kitu. Sasa hiyo nimekuja hapa. I have an audience. I have a following. I have fans. Sinianze kitu wani support. Yes. Tena shetani mwingine akanirudisha nyuma akaniambia ngoja acha kimbele. One day tunapiga story ndio unajua God hutumia watu. Tunapiga story tuko na director wetu Mbithi, Anthony Mbithi. Tukawa tu tumekaa akaniambia by the way Linda, I want to talk to you baadaye. Mwanzo director akishakwambia hivyo. No. Nikazi sifanyi vizuri ama nini Jemeni. Akaniambia I'll see you later. Tukawa tunaongea na kikama akamwambia wazi. Tukimaliza nilikuwa nimekaa hata na my son nilikuwa nimekaa na my son wa Zari anaitwa Bien. Tukawa tumekaa hapo. Nikamwambia by the way you said you wanted to talk to me. Akaniambia niliona kitu on your stories, you love cooking. Nikamwambia why not make something out of it? Yani niliona ni kama this is the confirmation. One ile nilikuwa na doubt. He might have thought maybe ni kitu mpya liniambia, but I was like, you know what? This is it. You just the previous week ndo nilikuwa nimeamua kitu na put on hold. Akaniambia why not think of something? Nikamuuliza like what? You can even talk to people as she cook. You know, when the food has a way of bringing people together, opening people up, you know, even in families, watu dining, those stories nakuja, watu wana interact nini. And that is exactly the concept I had last year. When he brought it up, akafufua ile ndoto. I immediately called my friends hawa sasa. The following day, nikamwambia unajua nini? Ile kitu sasa ndo tunaanza. Fanya ile kitu. So that's why I started this show. And nikasema let me make something out of this. You know, some opportunities don't come twice. True. You won't be in Zari forever. That's true. So utakuwa Zari hapo kiisha umesahau tumekusahau. Kusahau, unasahau very fast. And that, you see now why the season of preparation is very important. It's sometimes ukiona vitu azini, instead of moving around, be still, build your value. By the time God anafungua mlango, nini Apostle Simon says, the podium is not a rehearsing stage. You don't rehearse at the podium. When you're at the podium, you perform. Okay. So you want to go to the podium. What are you doing? Put yourself behind the scenes. Unaona kama wewe ni ulikuwa nayo dream, ungetaka tu ungekaa. Kwani watu ufuatwa kwa nyumba wanaambiwa njoo nini? Umejituma, umeenda. You are preparing for what you are now. True. And even right now without knowing, you're preparing for something to come. Yes. And that's what life is about. Yes. So ukiona mambo haiendi huku na pia kwenda huku unaenda huku unaenda huku. Sometimes badala ya kuzunguka, kaa tu chini, build your value na ungoje wakati yako ikifika ikweni kushoot.
True. And I'm so glad. True. That's why. Of course, opportunity at times aligns itself. Huh? Yes, yes. Because even for my case, you know, when I was doing interviews, I remember how I ended up working for Best Radio. It's very, very interesting. Tell me how you ended up at Best Radio. Because how the story came, you see, I was doing interviews. So there was Churchill show December there. Yes. So I went for the interview. Yes. Just At to get KCC? No. Ilikuwa pale Uhuru Gardens. Uhuru Gardens. So Yes, randomly. So I went to Safaricom tent. Yeah. There's a guy there. Yes. He's my boss. Yes. Big up Calvin. Yeah. You know. Yeah. Calvin amekuwa kwenye industry for the longest time. Yeah. He saw something in me that I didn't see myself. Yes. And then he gave me an opportunity for me to interview him. Right. And then from there he told me, so you can go there to Best Radio. Yeah. They had a small setup. Go there, do a voiceover. So I didn't know I was auditioning. That time. Yeah. So Calvin saw something in me that I never imagined one day I could be on radio. Yeah. So big up to Eric as well, the producer and the team. Yeah. So nikaenda nikarekodi nikaishia. Yes. So me I was just So Calvin akaniambia niaje, so you give me your number. Yeah. Kampatia. Yeah. I was called there's another lady, big up Maria. Yeah. Maria Calvin anamwambia, I'm trying to work on something. Do you have someone in mind? Already Calvin had me in mind, but I couldn't how. So Maria said, there's a good friend of mine called Kido. So you can have something with Kido. Yes. So there was a show ilikuwa inapangwa Maria alikuwa anatafuta co-host. So I came back, Kido, so come. Let's pick a story. What? So me, I went. Maria told me, this is Best Radio. I don't know if you heard about us. It's an online radio. Yeah. We have an opportunity for you. Just come. Yeah. For like 3 months, you'll be working, learning, and training. Yeah. So it sounds fine. Yeah. I didn't ask for like a tea. Of course, they're paying me, but I didn't say like this is not enough. It's the opportunity that I had on table. Yeah. So I talked to Butito Ruteniaje, is this opportunity coming for me? It can be a moment for me to change my life, change the life of other people. I can elevate myself to another level. So nikaanza training. Yeah. Radio hivyo ndo nikapata radio. Yes. So imagine kama singeanza kufanya interview mine. Singeenda Uhuru Park, niende kuona game. Yes. Ungepata. Yeah. I think that's why unasema hata tukionanga hizi events. Sa enda usichukue namba ya mrembo. Si tukuchukua namba ya nenda unetwork, nenda ukutane, you know. And you're a product of you're back to social capital. Sasa una get. Sasa hivyo mpaka sasa big up to Calvin, big up to Eric, big up to Best Radio, big up to Silva for giving me an opportunity to be on radio, to present, to engage people, to talk. Yeah. Because they're building my career, they're building my life, they're imparting impacting my life one way or another. Yeah. I want to take this opportunity just to tell them, guys. Of course, every day we know they have a meetup, a meeting, a session. It's still a journey. I'm learning. I'm not yet there, but I'm very, very grateful for the opportunity. Yeah. Anyone, unaweza kuwa mtaa una kitu unafanya. But you see, you can have a skill. Yeah. You can. Watu wengi wako na stories zao interesting. Kuna mtu hata hajajifunza kamera, but is a good director. Yeah. Kuna mtu ako hapa maybe ana learn sai kazi. But in 2 years time, 3 years time, tutampata hapa. Yeah, that is very true. Unaget? Yes. Atakuwa maybe na media yake, atakuwa maybe na studio yake. Yeah. It's a matter of time. But when the right time comes for you, take it. Mapenzi ikisumbua. Ikisumbua tu na mnakosana, mnafuriana, iwaka. Wachana na mapenzi. But divert your attention kwa kitu kingine. You'll see. Yo umeongea ni personal kwani uliongezwa. Nani Nairobi hajatiwa? Unatuma fare wanakula. Kido. That was a very interesting interview. I am honored to have you. It's my pleasure. Na venye tu umesema, I'm so honored and privileged to interview you. Thank you for accepting my invite. I also understand how busy you are. Na sasa ile nini swali yako ya unaninyima chakula? Yangu iko wapi? Yangu iko wapi? Pilau ndio hii. Kesi imeisha. Wacha tupakue. Acha nilete sahani. Hiyo tunakusibisha hii. Kando. Jamani, pilau inakula kwa sinia ama kwa sahani? Hii yetu. Yuko Nairobi, wacha tuile kwa sahani. Unafaa kula na mkono ama kijiko? Hii mkono baba. Tufanye na mkono. Unajua sisi Sunna. Lakini nikuulize kidogo. Kama uja grow cost, hii Kiswahili yako mbona iko very good? Nimetembea. Nimekaa Lamu, nimekaa Mombasa, nimekaa Tanzania. Yeah, because your Swahili is very good. Nisema mimi. Yes. Swahili is. Jamani sasa wale wako nyumbani. Wapenzi. Wanasema sisi ni wachoyo. Watazamaji. Mambo ni kama haya. Pilau imeiva. Imeiva? Naam.
Imeiva, trust me, imeiva. Unajuaje pilau imeiva? Unajua mchele tu. Ukiona mchele na kukodolea macho sana. Kushua. Ukishiba pilau ni tamu, usiposhiba pilau sio tamu. Ati ukishiba pilau ni tamu, usiposhiba pilau sio tamu. Kuna pilau wanashiba na najua sio tamu. Hiyo msemo sio ukweli. Guys, mnasemaje? Kushiba na roho matumbo. Sijui. Imetosha, wengine wakule. Wale wako nyumbani pia wakule, tuwabakishie. Wewe ndo mgeni. Wewe ndo mgeni. Hamna. Hamna. Too much hiyo. Acha sia. Suna, nakula suna. Wewe yako tuko na haya suna gani? Oh, sawa. Si tunatwala. Ndio kwenda utwala wewe. Haya. Bismillah. Kama bismillah. Tuombe. Oh, hiyo bismillah tayari maombi. Tuvurunye. Chefali pale alituambia ni tukuvuru. Kuvurunya. Right. We. Sitaki kuongea ambaye na disifu. Ngoja nionje kama mkono tatu. Ndio ni confirm. Ama sisi ni wale chakula ikishaisha unasema na hii chakula ina chumvi. Ikiwa imeshaisha. Kulele ladha fulani. Unasikia? Guys, please make sure you can try this at home. Unaona hii pilau? Umeiona vizuri? Guys, certified. Na please, let's support Mercy. Subscribe, share. Yeah. Ita mrembo kwa nyumba umsurprise. Mweke YouTube channel aone. Hata wewe jipikie. Kwani sauti lazima iko unapikia mrembo. Hata wewe treat bwana. Wanaume kwani lazima mkue mkifanya kitu mnafanyia wasichana. Hata unaamua unajitreat. Unafanya kazi kwa bidii. Normally acha nipatie mwili po. Mwili po? Pole. Alhamdulillah. Hapa tuambie kwenye comments umebakisha nini? Guys, subscribe. Ni plus ya nini tumebakisha hapa? Maji ya uzima mama. Tungefaa tulize. Ukiambiwa utoe kitu kimoja hapo unatoa nini? Shukrani. Unatoa wewe. Unanitoa certified na hivyo ndo nimetolewa.